We are waiting for Khen Rinpoche to come back online. Chúng ta đang chờ Ngài Viện trưởng trở lại. Tashi Rinpoche. Tashi Delek. Tashi Rinpoche. Tashi Delek. Oh, yeah. Sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the gathering with the refuge and the bodhicitta minds as our main motivation, intention to join this class, and also part of training our minds, thoughts, and emotions, as a Buddhist, as a follower of the teachings of Buddha. And many of us follow the Bodhisattva and the teachings. Then, having these two mental states, the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and the bodhicitta, the altruistic awakened mind, as a part of our everyday way of thinking, way of feeling, and way of expressing with others when we interact with other living beings, either human beings, our friends, family members, or strangers, or other living creatures. Try to communicate, try to interact
with them, with their environment, with the mind taking refuge, and bodhicitta will be very, very helpful, useful to ourselves and also to others. So this is, we always start with the, holding these two minds to help us to motivate ourselves, have those two minds, also to train ourselves to have these two minds all the time, forefront of our mental thinking, mental, experiencing the world. So we'll start, with the refuge and bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, là những động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp này. Đồng thời cũng là một phần để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình, những ý nghĩ, những cảm xúc của mình, là những Phật tử, là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Nhiều trong số của chúng ta noi theo giáo lý của Phật giáo Đại Thừa. Kế đó có hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, và trạng thái tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, là một phần của lối sống hàng ngày của mình, lối suy nghĩ, những cảm giác, những trải nghiệm của mình khi chúng ta giao tiếp với những người khác. Có thể đó là những bạn bè, những gia đình, những người lạ hay những chúng sinh khác. Chúng ta luôn cố gắng để giao tiếp với môi trường, với một tâm quy y và tâm tỉnh thức vị tha. Điều này rất là hữu ích cho bản thân của mình và cho những người khác. Và như vậy, luôn luôn chúng ta bắt đầu bởi hai trạng thái tâm này, đồng thời là để chúng ta rèn luyện tâm của mình, để mà cái trạng thái tâm ý này nó sẽ được là cái trạng thái tâm trước tiên của chúng ta, để mà khi chúng ta trải nghiệm những cái thế giới, những cái môi trường xung quanh mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm. Also, I have shared with you in the past, when we say, taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, and holding the altruistic awakened mind, and not just verbally saying those lines. Of course, saying those lines are helpful and useful, but not just verbally, but also mentally, from our, depth of our heart, feeling, the very, very confident, very, very confidently to think, to feel the Buddha, all those enlightened beings as our teacher, mentor, and to have that kind of, the confidence, that kind of feeling from our depth of our heart, then to have that sort of thing, then we need to really to understand the qualities of the Buddha, enlightened being. That's why part of our current reading Sutra is to nurture, to enrich our the understanding, our understanding of the qualities of the Buddha, and the same the Dhamma, to take refuge in Dhamma. That means to really from depth of our heart, to feel the real medicine
to cure, attachment, aversion, and ignorance, those, the unhealthy mental states, thoughts, emotions, which are very much deep-rooted within our psyche, to really to uproot these unhealthy mental states. The antidote, the medicine is the teaching. The teaching. Here, teaching refers to, in summary, those three training: ethics, concentration, and wisdom. These three trainings need to nurture, need to grow within our mental state. If that happens, then attachment, aversion, and ignorance, they will slow down and eventually, evaporate. And that is the Dhamma. So to really, to feel depth of our heart, that, the real medicine, real actual refuge is the Dhamma. And that is here. Not just verbally say, I take refuge in Dhamma, although it's very good, very, very helpful, very, very inspiring, but an actual process to be taking place, we have to have from our heart. And same as the Sangha. And the same as the bodhicitta, to our current mental state, to transform, to transform into bodhicitta, then we really need to, challenge our self-centered mental states, attitude, behavior, that egoistic, self-centered mind is the main, the source of the troubles, the problems. Need to see that. Then the bodhicitta will grow. Mind which cares, sincerely, genuinely cares well-being of others will grow within us. So that is very, very, we need to feel from heart, not just verbally say, not just culturally believe it, need to feel from heart. And then we will see the difference, following being the follower of the teachings of the Buddha, being the follower of those great teachers like currently, like His Holiness, the Dalai Lama. Then we will feel the benefits, real benefits. So, when we, every time when we come here to say refuge in bodhicitta lines, it's not just verbally saying it, but also mentally feeling it, and mentally to feel, to really to experience it. Then work need to be done every day: meditation, contemplation, thinking, and actual practice. Practicing in a bit by bit. That will do the difference. So after the translation, we will say the refuge and the bodhicitta lines. Đồng thời, Thầy cũng đã chia sẻ với tất cả chúng ta trước đây, khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng và giữ tâm Bồ Đề, điều này không chỉ là chúng ta nói bằng lời nói, trì tụng những dòng kệ này. Lẽ dĩ nhiên, trì tụng những dòng kệ này cũng đem lại sự hữu ích, nhưng mà về phần tâm ý, từ tận trong tim, từ tận trong đáy lòng của mình, chúng ta hãy có cái cảm giác
tự tin rằng là chúng ta nghĩ, chúng ta cảm thấy rằng là Đức Phật và những bậc giác ngộ là như là vị thầy của mình, những người chỉ đường cho mình. Và chúng ta cũng hãy có những cảm giác từ tận đáy lòng của mình rằng chúng ta cần phải để hiểu những phẩm hạnh của chư vị. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đang được nghe giảng bài kinh này, để cho chúng ta có thể trưởng dưỡng, chúng ta có thể đem cái sự hiểu biết của mình về phẩm hạnh của Phật, Pháp, Tăng càng ngày càng phong phú hơn. Và khi mà chúng ta nói đến sự quy y nơi Pháp, thì cũng một lần nữa từ tận trong tim của mình, chúng ta hãy cảm thấy rằng Pháp như là liều thuốc, như là vị thuốc để mà chữa cho chúng ta, chữa cho tham, sân, si, những trạng thái tâm không lành mạnh này mà đã ăn sâu vào trong dòng tâm thức của mình. Và liều thuốc này, Pháp sẽ nhổ tận gốc những cảm xúc tiêu cực này. Và như vậy, nói tóm lại, khi mà chúng ta rèn luyện để mà về Pháp, thì khi Pháp chúng ta có thể nói tóm tắt bởi tam vô lộ học, hay là 3 sự rèn luyện cao hơn: sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Và như vậy, nếu chúng ta có thể tu tập như vậy, sự tham sân si của chúng ta sẽ từ từ giảm thiểu và cuối cùng sẽ được loại trừ. Và khi mà như vậy, khi chúng ta nghe đến Pháp, từ Pháp, là chúng ta nghĩ đó là một cái liều thuốc thật sự để chữa cho những tâm bệnh của mình, chứ không phải là chúng ta chỉ trì tụng suông, chỉ sử dụng những cái lời cầu nguyện thì thật cũng tốt và đem lại cho chúng ta cái sự ước nguyện, sự khát khao. Nhưng mà sự tu tập thật sự, sự tu tập chân chính là từ tận trong tim của chúng ta. Cũng như vậy đối với tăng đoàn, và cũng như vậy đối với Bồ Đề Tâm, chúng ta cần phải thử thách cái trạng thái tâm ý của mình. Trạng thái tâm ý là chúng ta có cái tự ngã, có tâm ái trọng bản thân. Đây là cái trạng thái tâm, là những nguồn gốc của những sự gây rối, những vấn đề cho chúng ta. Và Bồ Đề Tâm là một lực đối trị để mà tâm thật sự chân thật, lo lắng, bận tâm cho những chúng sinh khác. Như vậy, chúng ta không những chỉ trì tụng bằng lời nói hay là vì văn hóa tập tục mà chúng ta làm theo, nhưng mà từ trong đáy lòng. Và như vậy, nếu chúng ta tu tập được như vậy, chúng ta sẽ thấy sự sai biệt, và là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, những người noi theo những bậc thầy, bậc đại sư, giống như bậc đại sư mà chúng ta đang có đương thời, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và chúng ta hãy thật sự cảm thấy từ điều này khi chúng ta trì tụng, không những chủ yếu là chúng ta thật sự cảm thấy từ tận đáy lòng của mình. Và chúng ta cần phải trau dồi tu tập hàng ngày, thực hiện hàng ngày về những cái sự tu tập cũng như thiền quán, vân vân. Sangye chö da cho ye cho chang jo ba do da ya so che da ge jin so ye de so do la pen je sangye sangye chö da cho ye cho Chanjo Bado Dame Jaso Che Dage Jenso Jive Sonam Dola Penje Sanje Do Sanje Cheda Soji Chom
Chanjo bado dame dache dage jezo jebe tonama dola penje sangye ola. With the mind taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main intention, being here and to join this gathering with these two amazing mental states. Now I'm going to say the Buddha Amitabha's mantra, Amitabha, and while I'm saying the mantra, very strongly feel from your heart love, compassion towards all living creatures that include oneself, start from oneself, one's own loved ones, family members, colleagues, and then gradually to extend towards all living beings. And feel, imagine that your sincere expression, genuine, sincere expression of love and compassion towards all living beings is rich towards all sentient beings. Feel, imagine while I'm saying the Tawa mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, và tâm tỉnh thức, vị tha là Bồ Đề Tâm, là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và với hai trạng thái tâm tuyệt diệu này, chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy cảm thấy từ tận trong tim của mình lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu bằng chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, gia đình, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Quý vị hãy cảm thấy là lòng từ, lòng bi của mình một cách chân thật được trải ra và được giao tiếp đối với tất cả mọi chúng sinh. Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Dewa Re, Omo Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Dewa Re, Omo Ame Dewa Re, Omo Ame
Omo me devare. 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 Omo me. Omo me devare. 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 Omo me. Omo me devare. Omo me devare. Omo me devare. Omo me. Omo me devare. Omo me devare. Omo me devare. Omo. All right. So our reading the sutra, and last Saturday we covered up to the point where Rikpatam Shapsu Temba, Rikpatam Shapsu Temba, those those syllables. Rikpa, here refers to wisdom in a brief, Shapsu Temba, and that refers to method. In other words, wisdom realizing emptiness and great compassion in a summary. And so we finished up to there. So in other words, enlightened beings are embodiment of union of these two, the wisdom
and method. Enlightened beings are fully, completely enhanced wisdom and compassion, great compassion, great compassion. So that is, we have in English saying, endowed with insight and worthy of reverence. That is, I think, why this. I think in English they use the term insight and worthy of reverence. Quite often we talk about, the wisdom and methods, and also, as I mentioned last Saturday, sometimes these two realizations or two groups or two sets of realizations. One is called, for project, for liberation, that is the wisdom, and the minje for ripening, that is for the method. So we finished those, and today we will continue from there. Chúng ta nhìn vào bài kinh thứ 7 tuần trước, chúng ta đã được nghe qua đến từ cuối, đó là từ Ritpa tầng Sapsu Denpa, hay là Minh Hạnh Túc. Đây chữ Ritpa có nghĩa là về phương diện của trí tuệ, và từ Sapsu Denpa nghiêng về phương tiện. Nói một cách khác, chúng ta đang được nghe qua về trí tuệ thực chứng tánh không và lòng đại bi. Và những bậc giác ngộ đã có sự hợp nhất của hai trạng thái tâm này, của trí tuệ thực chứng tánh không và lòng đại bi. Các vị đã trưởng dưỡng, đã hoàn tất một cách trọn vẹn hai trạng thái tâm này, mà trong tiếng từ ngữ tiếng Anh và được dịch qua tiếng Việt, chúng ta nghe từ Minh Hạnh Túc là chúng ta nghe được là sở hữu tuệ giác và đáng được tôn kính. Đồng thời thầy cũng nhắc cho chúng ta hay cụm từ của hai sự thực chứng này, từ Droche hay là đạo lộ hay là con đường đi đến sự giải thoát. Chúng ta nói nghiêng về phần trí tuệ, và từ Minche có nghĩa là sự chín mùi, là chúng ta đang nói đến về phương tiện. So as I said earlier, also said before, when, for example, Rikpatang Shapsutemba, when we think about the Buddha, in the case of the historical Buddha, when we think about Buddha, try to feel, try to think, that kind of quality, the quality of fully enhanced wisdom and great compassion. So in that, when we think about the Buddha, when we think about those enlightened beings, in that manner, in that fashion, in the manner of the wisdom and the great compassions are fully enhanced being, then there is a tremendous sense of what you call the sense of what is the right word in English? Anyway, confidence within ourselves. I have that kind of teacher. I have that kind of mentor or teacher who he or she is in that kind of embodiment. Not in a particular image, particular shape, but in that quality, embodiment of. Same as in some of those previous, the qualities
that we discussed in relation to the different terms that we saw earlier. So now today is our first, the term dzokpa in Tibetan. Dzokpa. Dewa, Dewa is, bliss. Bliss. Here also translated bliss. But, bliss doesn't mean just glimpse of some, some kind of excitement. Bliss in the sense, the due to completion of all the affliction are eradicated. Complete eradication, complete abandonment of all the delusion, all the affliction. And what is left, then bliss. That bliss is not glimpse of, something. It is not just short term. It is not just some kind of physical, it is everlasting sense of, the experience of free from delusion, affliction, all those mental afflictions and what you call the propensities. So bliss or Dewa, Tibetan. Shekpa, Dewala in Tibetan, but it's written short of Dewala. To, gone to bliss. Shekpa, gone, or enter, or experienced. Those are the Shekpa has a, the connotation of gone, reached from one place to another place. So there were a Shekpa. So this is very, very, important qualities. Why there is a, everlasting bliss. The enlightened beings enter or reach in that everlasting bliss because all the affliction, delusion, and their propensities are completely eradicated. And so in that absence, there's this. But this bliss is not physical bliss. No, it is a deep mental, that kind of what you call the fulfillment, or sense of fulfillment. And so there was a Shekpa. Như thầy có giải thích cho chúng ta trước đây, ví dụ như trong từ Ritpa Tần Sáp Su Denpa hay Minh Hạnh Túc, khi chúng ta nghĩ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay chúng ta nghĩ về tất cả những bậc giác ngộ trong những chiều hướng như vậy, chúng ta hãy cố gắng để nghĩ, để cảm giác rằng những phẩm hạnh của Đức Phật hay của các bậc giác ngộ đã được tăng trưởng tất cả những trí tuệ và lòng đại bi. Và từ đó chúng ta cảm thấy có cái sự cảm giác như là tự tin với chính mình rằng tôi đã có được một bậc thầy như vậy, đấng chỉ đường như vậy, và các bậc giác ngộ hay Đức Phật là hiện thân của những phẩm hạnh như vậy. Và như thế thì không phải là chúng ta có một cái ảnh tượng cụ thể nào đó, một cái hình dáng nào đó, mà chúng ta đang nói về tất cả những phẩm hạnh của Đức Phật trong tôn hiệu này, đó là tôn hiệu của Minh Hạnh Túc. Và cũng như vậy, những tôn hiệu của Đức Phật mà chúng ta đã được nghe trong những tuần vừa qua
cũng được mô tả như vậy. Hôm nay chúng ta nghe được một từ mới, đó là từ Dewa Shetpa. Từ chữ Dewa mà không có cái chữ R ở đằng sau á, là một cái danh từ hay một cái động từ nói đến là sự hỷ lạc. Sự hỷ lạc này không phải là chúng ta đang nói đến một cái cảm giác hào hứng nào đó, mà đây là một cái trạng thái tâm mà những vọng tưởng tiêu cực, những phiền não đã được hoàn toàn nhổ tận gốc. Những gì mà còn lại, mà khi mà tất cả những vọng tưởng, những phiền não đã bị nhổ tận gốc, những gì còn lại đó chính là sự hỷ lạc. Đây là cái cảm giác hỷ lạc mà được thoát khỏi, gọi là bất diệt, được trường tồn, từ sự thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, những vọng tưởng và ngay cả những mầm móng của chúng. Thì đó là từ Dewa ở bằng tiếng Tây Tạng. Thì chữ Dewa mà có chữ R ở đằng sau á, là tất nhiên là động từ, đó là đã đạt đến hay đi đến cái sự hỷ lạc. Và hai cái từ cuối cùng đó là từ Shetpa. Từ Shetpa là nói là đã đi. Đi ở đây là đi từ một nơi đến một nơi khác, hay là đã đi đến sự hỷ lạc. Đây là một phẩm hạnh quan trọng của Đức Phật. Tại sao chúng ta gọi là sự hỷ lạc bất diệt? Bởi vì là đó là tại vì tất cả những phiền não, những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực đã được hoàn toàn loại trừ, hoàn toàn nhổ tận gốc. Và sự hỷ lạc này không phải là cái sự hỷ lạc về thể chất hay thể xác, mà đây là về phần tâm ý, đã được đem đến cái sự tròn đầy, cái sự thỏa nguyện. So there is this expression and quite often used in this connection with this quality. In Tibetan, it is like this: Lam dewane, devu dewarashepa. So Lam dewa, that means in this case, it is better to translate in this way: through the peaceful path, reached peaceful result. Result. Or you can say same, through blissful path, reach blissful result. We can also, the same meaning, but what does that mean? To eradicate, to abandon, to eliminate all those afflictions, delusion, and their propensities, the methods, the techniques themselves are peaceful. In a summary, those three training: ethics, concentration, and wisdom. Through the application of these three trainings, I'm bringing very, very a summary of the path. Bringing, application of these three trainings, which these three training themselves, like the ethics, concentration, wisdom, they themselves are peaceful. There's no, what you call the aggressive. There's no, harmful, hurtful in these three, in the ethics, in the practice of ethics, in the concentration, the practice of concentration, in the wisdom, in the application of wisdom. There's no aggressive, there's no hurtful, harmful, not at all.
And those three are the path to eradicate delusion and their seeds, their propensity. And the peaceful path, through the peaceful path of those three trainings, and the individuals, or in this case, enlightened beings, reach at the peaceful result, which is eradication of all the afflictions and their propensities. And that's blissful or peaceful, whichever they are. And when we think in that way, when we contemplate in that way, then we will see, we'll understand the teachings of the Buddha, in this case, the histories of the Buddha. The teachings of the Buddha are the peaceful, and the result are also peaceful. And that is very, very, soothing, if we think in that way. And also very, very convincing, very, very, not just convincing, very, very, from the heart to feel, amazing methods. Amazing methods. There is a nice praise, a prayer praising the historical Buddha Gautama, written by Jeffrey Carver. And it says, Datsun Kocha Masongwa Rangi Chigwe Chebet. Without holding any weapon like the sword, like the arrow in those ancient times, without holding any of these weapon, you eradicate the main enemy, which is the affliction. And so that sort of thing. So Dawa Shekpa, it has a very, very amazing sort of meaning. When you contemplate on that, we will feel tremendous sense of closeness towards the historical Buddha. He himself gone through in this, and he taught us this kind of peaceful path, which will lead us to peaceful result. Shepa. Như vậy chúng ta đang được tu học từ đấng thiền thệ, và có một câu nói mà nói lên phẩm hạnh về đấng thiền thệ hay đấng đã đi qua đến cái sự hỷ lạc. Câu nói này được tạm dịch rằng là qua đạo lộ an lạc sẽ dẫn đến những kết quả an lạc. Nói một cách khác, hay qua đạo lộ của sự hỷ lạc sẽ dẫn đến quả của sự hỷ lạc. Điều này có nghĩa rằng để loại trừ tất cả những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực này thì phải tu tập, hay Đức Phật đã đi qua 3 sự tu tập của Tam Vô Lộ học, hay là 3 sự rèn luyện cao hơn. Đó là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Và ứng dụng của 3 sự rèn luyện cao hơn này, cái sự tu tập này, chính cái sự tu tập của 3 sự rèn luyện cao hơn này là sự rèn luyện tu tập mà về phía về an lạc,
không có sự công kích, không có sự hãm hại, không có sự gây cho cái sự tổn thương trong cái sự tu tập giới định và huệ. Qua đạo lộ của sự an lạc, rèn luyện của sự an lạc này, trong phạm vi này chúng ta đang nói là những bậc giác ngộ đã đạt đến những quả của sự an lạc. Khi chúng ta nghĩ về điều này, kế đó chúng ta sẽ hiểu rằng là những giảng dạy của Đức Phật mà trong phần về sự an lạc thì sẽ đem lại kết quả của sự an lạc. Một chiều hướng khác chúng ta có thể nghĩ đây là có một cái sự êm dịu. Và như vậy từ tận trong tim chúng ta cảm thấy đây là một cái phương pháp rất là tuyệt diệu. Ngài Tông Khả đã viết vài lời để mà tán thán đến Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói rằng không cần phải giữ những vũ khí nào. Những vũ khí chúng ta nói ở đây là những lưỡi gươm hay những mũi tên. Thì Ngài Tông Khả nói rằng không cần phải giữ những vũ khí nào mà Ngài đã nhổ tận gốc kẻ thù. Mà kẻ thù ở đây đó là những phiền não hay những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực. Và như vậy từ Dewa Shetpa, nếu chúng ta chiêm nghiệm về điều này, từ này nói đến là đấng thiện thệ, thì chúng ta hãy cảm giác chúng ta được cảm giác là chúng ta gần gũi hơn đối với Đức Phật. Đức Phật đã đi qua những điều này, cái sự rèn luyện về tam vô lộ học này, và Đức Phật đã chỉ dạy lại cho chúng ta đạo lộ của sự an lạc dẫn đến quả của sự an lạc. Then the next the quality is in Tibetan Jikten Khenpa. Jikten Khenpa. Jikten, in Tibetan Jikten, these two syllables are, it has many meanings. It depends on the usage of the context. So here, Jikten refers to, sentient beings, living beings. Sometimes Jikten refers to the physical, the universe, where we live. But in this case, Jikten refers to the living being, sentient being. Khenpa, that means literally it means knower, who understands the living being. What does that mean? Who understands the living being's mental disposition, who understands living beings, samsaric natures, who understands living beings, great potentials. So, in other words, the enlightened being, or in this case, if we say the historical Buddha understands, knows, all the details of the living beings, sentient beings, mental disposition, need, and so on. And that's what here Jikten Khenpa. Từ kế tiếp chúng ta được nghe đó là từ Jikten Khenpa. Từ Jikten ở đây có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào những phạm vi nào vấn đề mà chúng ta đang nói. Ở đây chúng ta nói đến chúng sinh. Đôi khi chúng ta cũng dùng từ Jikten này để nói đến là thế giới hay là cõi ta bà của chúng ta. Ở đây nói đến chúng sinh hữu tình. Và từ Khenpa được nói đến là người biết hay là những cái sự hiểu biết về chúng sinh hữu tình.
từ này, tôn hiệu này chúng ta thường được nghe trong kinh điển của tiếng Việt chúng ta là nói đến là thế gian giải. Đây là một tôn hiệu của Đức Phật. Thì Đức Phật hiểu về căn cơ của chúng sinh. Đức Phật hiểu về bản chất của vòng luân hồi sinh tử của chúng sinh. Đức Phật hiểu về những tiềm năng lớn lao của chúng sinh. Và như vậy, các bậc giác ngộ hay Đức Phật hiểu hay là biết tất cả những chi tiết về căn cơ của chúng sinh, về nhu cầu của chúng sinh, vân vân. Và đây là từ Chitten Khenpa hay là từ thế gian giải. So, what is the benefits? What are the benefits of having that kind of qualities? Qualities of knowing living beings, sentient beings, mental dispositions. The benefits are enormous. If we, for example, even in a simple case in our everyday life, in our day-to-day life, if we want to offer an amazing, what you call the, delicious dinner to an important guest, it will be very, very helpful if we know what he or she, what kind of dishes that he or she like to have. Then we can prepare according to his or her favorite dish, isn't it? Then when we offer, the guest will enjoy. But if we don't know, though we may prepare, with hard work and spend lots of money, but then, if we prepare the wrong food, wrong in the sense, our important guest doesn't like that food at all, then it didn't work, didn't serve the purpose. Similar to that, even if I have a really amazing right intention, want to serve living beings, but if you don't know the clearly detailed, precise of the living being's mental disposition, very, very difficult to serve living beings. The enlightened beings, like the historical Buddha, enlightened beings, they teach or they serve living beings according to the living being's mental disposition, according to the time, right time, according to the right place, and so on. So, in that case, what you call the teachings, service they have given, they have provided to the living beings will be very, very effective. Very, very effective. And so therefore, knowing, it is also part of training in the path. In the path, in the bodhisattva and the training. One of the early stage training based on samadhi, to learn, to train the bodhisattva's mind, to train to have the understanding of living beings, sentient beings, mental disposition. That kind. So sometimes the term is used clairvoyance. Clairvoyance sometimes in English have a little bit what's called not really good connotation. That's what I've learned
West, in Tibetan, Moshe. Shen Sem Shebe Moshe. Shen Sem, Shen means others. Sem means mind. Sheba means knowing. Moshe means translated clairvoyance. The clairvoyance with see, understand others' mind. It is in the part of training. It is clearly stated, some of these trainings to acquire some of these mental qualities is simply necessity to serve living beings very, very effectively. So that's what here and Jiten Khenpa, very, very important, the quality to serve living beings. Những lợi lạc nào khi chúng ta khi có được những phẩm hạnh như vậy, khi biết được căn cơ của chúng sinh hữu tình. Những lợi lạc này thầy nói rằng thật là to lớn. Ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày, khi có một người khách quan trọng, một người khách quý đến và chúng ta chuẩn bị một buổi ăn tối, thì điều giúp ích nếu mà chúng ta biết được vị khách đó thích ăn những món gì. Thầy hỏi chúng ta có phải không? Bởi vì khi mà chúng ta nấu hay chúng ta dọn ra những thức ăn mà họ ưa thích thì họ sẽ thưởng thức món ăn này. Nếu chúng ta không biết là họ thích món ăn gì, mặc dù chúng ta có thể chuẩn bị và chúng ta có thể chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, nhưng mà nếu mà thức ăn mà không đúng với khẩu vị của họ thì họ không thích, thì điều này cũng không có đem lại cái mục đích. Cũng tương tự như vậy, cho dù là chúng ta có được một cái ý định đúng đắn, thật là tuyệt vời để mà giúp đỡ cho chúng sinh hữu tình, nhưng mà nếu không biết được chính xác căn cơ của chúng sinh đó thì thật khó để mà cho chúng ta giúp đỡ hay phục vụ chúng sinh. Những bậc giác ngộ cũng giống như Đức Phật lịch sự Thích Ca Mâu Ni, chư vị đã phục vụ chúng sinh tùy thuộc vào những căn cơ của chúng sinh, tùy thuộc vào đúng thời gian và đúng nơi chốn. Do đó sự hiểu biết này là một phần trong sự tu tập rèn luyện trong đạo lộ. Thầy có nhắc đến là trong đạo lộ của Bồ Tát thì trong giai đoạn mà rèn luyện mà sớm ở trong cái giai đoạn của Bồ Tát thì chư vị đã có cái sự tu tập rèn luyện để mà hiểu được về căn cơ của chúng sinh, hiểu được về chúng sinh. Thường chúng ta có thể nghe tạm dịch từ này, đó là thần thông. Trong từ ngữ tiếng Anh, từ clairvoyance này thì trong cái phạm vi có nói đến không có được tốt cho lắm, nhưng mà đây là cái sự thần thông. Thì ở đây tiếng Tây Tạng chúng ta nói Shen, Sem. Shen là những người khác, Sem là cái tâm. Và để thấy thần thông để mà biết được những người khác. Đây là một phần của cái sự rèn luyện tâm, tu tập tâm của đạo lộ Bồ Tát. Và để mà gặt hái, để mà thành tựu được điều này vì mục đích để giúp đỡ cho chúng sinh một cách hữu hiệu hơn. Và ở đây từ tôn hiệu của Đức Phật Jiten Khenpa hay đấng thiện thệ là một cái phẩm hạnh thật là quan trọng để mà giúp đỡ hay phục vụ chúng sinh. Then the next quality is in Tibetan Kibu Dolwe Kalo Durwa. Kibu Dolwe. Kibu refers to one of the the terms or the name refers to living beings, sentient beings. Kibu. Dolwa, that means tame the living being.
sometimes it has, in English, tulwa, the term is used, subdued. Subdued is not really a nice word because it has a little bit, the negative connotation. Here is it refers to us, living beings, sentient beings, who are under the influence, of the three poisons: attachment, aversion, and ignorance. Due to the under the influence of the three poisons, our behaviors are very, very rough. Our behaviors are very, very, what you call untamed, physical, verbal, and mental. Like, for example, somebody who is under the alcohol, under the certain, the powerful drugs, the person changed his or her entire behavior, physical, verbal, and mental. Physically sometimes become very aggressive. Verbally says he or she never used those words, and mentally completely confused, isn't it? Similar to that, those enlightened beings, highly realized beings, see us very, very wild, untamed, our behavior, due to, we are under the influence of the three poisons. So, like the historical Buddha, his teaching really, if we apply correctly, rightly, his teaching will, what you call, reduce, minimize the power of those three poisons. Eventually, eradicate the three poisons from the root. Then us become, completely pure person. Our behaviors, our verbal activities, mental thinking will become very, very pure, tame, not wild. So that's what here the connotation is. Kibu tulwa. Kalo gyurwa. The next one, kalo gyurwa. This can be, both can be put into one, but it can be looked at separately. Kalo gyurwa. This is these individual, these syllables have a very, very powerful meaning. Powerful meaning. Explains very, very deep qualities of the enlightened being. Then we can say, oh yeah, enlightened beings are different from us. Otherwise, difficult. So, kalujura, if say, for example, I am walking this afternoon, I walk an hour, maybe three or 3.5 kilometers. So from one monastery to Sera. So my direction, I'm walking towards Sera monastery. If I turn, and my entire direction will change. If I turn back, if I move backward, if I turn and walk on the other direction, my destination will be changed. I want to arrive in Sera. Instead, the other side of the Sera. So it is like a in steering wheel, kalo gyurwa, turning our destination, changing our destination. Because currently, we sentient beings are, due to afflictions,
and actions motivated by those afflictions. Our destination is, from one samsaric life to another samsaric. From one is this life, though it is a fortunate life, human existence, but still I'm not free from affliction. If I continue like this, my next life will be again so like this. But if I really truly put effort, the teachings that taught by Buddha, my destination will change. Instead of moving towards one samsaric life to another samsaric life, turn towards enlightenment. That's Kala Dawa. Turning towards from the samsaric towards it. And that's why quite often refers to those our great teachers, other they're saying that showing us the long-lasting our destination, or the Kế tiếp từ ngữ chúng ta được nghe là Kebu Duwe Kalo Chua. Từ này trong tiếng Việt Nam chúng ta thường được nghe đến là nói đến điều ngự trượng phu. Đây là một tôn hiệu khác của Đức Phật. Từ Kebu ở đây là nói đến chúng sinh, và từ Duwa, hai từ kế tiếp chúng ta thường được nghe đó là sự điều phục. Trong tiếng Anh có một cái từ ngữ khác thường tạm được dịch đó là từ subdue hay là hàng phục, nhưng mà thầy nói rằng từ này có ý nghĩa hơi tiêu cực, thành ra chúng ta không dùng từ này mà chúng ta dùng từ then hay là điều phục. Điều phục chúng sinh, mà những chúng sinh này đang dưới sự thống trị của ba độc tham, sân và si. Dưới sự kiểm soát thống trị của tham, sân, si thì những hành vi, những thái độ của chúng ta thì không có được, thì rất là thô thiển. Chúng ta trong cái trạng thái tâm không có được thuần phục, không có được điều phục. Thầy ví dụ rằng là khi mà chúng ta thấy những người mà đang uống rượu hay những người đang mà có nghiện thuốc chẳng hạn, thì những cái thái độ từ mặt thể chất, từ những lời nói, từ những ý nghĩa thể chất thì là rất là hung hăng. Lời nói thì không mang, có thể là không có từ ngữ không được tốt đẹp, và những cái ý nghĩ thì thật là mâu thuẫn, lẫn lộn, vân vân. Thầy hỏi có phải như vậy hay không? Thì các bậc giác ngộ cũng như Đức Phật thấy chúng ta là những chúng sinh chưa có được thuần hóa, chưa có được điều phục một cách nhìn có vẻ rất là dữ tợn, hoang dại, vân vân. Và nếu mà chúng ta tu tập mà dựa theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta ứng dụng những điều này thì từ từ và cho đến ngày chúng ta sẽ nhổ tận gốc được tam độc tham sân si này, và cái đó chúng ta trở thành hoàn toàn thanh tịnh. Những thái độ, những lời nói, những sự suy nghĩ của chúng ta đã được điều phục, và từ đây chúng ta được nghe là Kebu Duwa. Kế đến từ Kalo Duwa ở đây là một cái từ mạnh mẽ để nói lên một cái phẩm hạnh thật là sâu sắc của những bậc giác ngộ. Có thể nói lên đây là cái sự khác biệt
giữa những bậc giác ngộ và chúng ta những người bình thường, những phàm phu. Thầy đưa ví dụ trước khi giải nghĩa. Thầy nói rằng ví dụ như thầy đang đi bộ, đi hướng định về đến tu viện Sera. Nhưng mà nếu mà thầy quay qua một cái chiều hướng khác thì cái hướng của thầy đã được thay đổi. Nếu thầy tiếp tục đi, thầy sẽ đi đến một nơi khác. Nếu thầy đi ngược hướng qua hướng khác thì thầy sẽ không đi đến Sera, tu viện Sera, mà thầy sẽ đến một nơi chốn khác. Thì tương tự như vậy, từ Khalo ở đây chúng ta nói là đến cái tay lái để mà có thể chuyển hướng, chuyển được cái nơi chốn đến của mình. Thì để mà đối với cái động cơ của chúng ta để mà loại trừ đi tất cả những vọng tưởng tiêu cực, thì nếu mà chúng ta không có thay đổi bởi vì những vọng tưởng tiêu cực, những phiền não chúng ta hiện có, thì cái hướng mà chúng ta hiện giờ đang có ở đây, đó là sau cuộc đời này chúng ta đi từ một kiếp sống trong vòng luân hồi sinh tử, kiếp kế tiếp chúng ta cũng lại đi đến một kiếp sống mới trong vòng luân hồi sinh tử. Ở đây, mặc dù mạng sống của chúng ta hiện giờ được mang thân người, mặc dù thật được may mắn và nhiều điều kiện, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và nếu chúng ta tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử trong kiếp kế đến. Nếu chúng ta là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, thì cái nơi chốn đến của chúng ta sẽ được thay đổi. Thay vì đi từ một kiếp sống trong vòng luân hồi sinh tử đến một kiếp sống kế tiếp cũng trong vòng luân hồi sinh tử, thì chúng ta được thay đổi, được lái xe, chuyển hướng, lái xe đi đến những cái sự giác ngộ hơn, chứ không phải là vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Như vậy thì thường là những bậc thầy đã chỉ dạy cho chúng ta, đã chỉ đường cho chúng ta đi đến một cái nơi chốn mà trường tồn vững bền hơn. And again, this word, both terms are very, very powerful terms, isn't it? Kibu Dulua, Khalo Durua. So really, if we understand the Buddha has that kind of qualities to really, our wild, our this untamed, behavior, action due to the affliction, due to his teaching. If those are completely tamed and our behaviors are completely changed, then it's amazing. If we understand Buddha has that kind of qualities. Same, we are going into completely wrong direction. But due to his teaching, we changed our direction for liberation instead of samsara. If you understand that Buddha's teaching, Buddha has that kind of qualities, then our, going for refuge, taking refuge, seeing the Buddha as our teacher, mentor, will be very, very powerful. Currently, we ourselves, so when I say we, I'm talking for myself, I don't, feel and see my behaviors are very, very untamed due to afflictions. I can't see, I can't feel, I'm going in the wrong directions. So therefore, when I say those lines, Kibu Dulwa Kalaju, I've been saying every morning, every morning, but don't have that much deep feeling. If I contemplate, reflect on the meaning of these qualities, then my feeling, my thought
that Buddha, being my teacher, will be very, very powerful, very rich, very profound. So, contemplate, think about it. Come back and think, contemplate our own situation, where we are, and what the teachings of the Buddha can do for us. Yeah. Một lần nữa, từ này, từ tôn hiệu là đấng điều ngự trượng phu này là một từ thật là mạnh mẽ. Đức Phật có những phẩm hạnh như vậy để mà bởi vì chúng ta có những thái độ, những sự ứng xử mà chưa được điều phục do những phiền não, do những vọng tưởng cảm xúc tiêu cực. Và do sự giảng dạy của Ngài, chúng ta đã được điều phục. Và nếu được như vậy thì cái cách hành xử của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Điều này thật là tuyệt vời, có phải như vậy không quý vị? Và cũng như vậy, nếu mà chúng ta đang đi ở một cái hướng thật là sai, mà do giáo lý, do sự giảng dạy của Ngài, mà bây giờ chúng ta được định hướng, đã hướng về đi đến sự giải thoát, thay vì đi đến một cái kiếp sống trong vòng luân hồi sinh tử khác. Và như vậy, sự quy y của chúng ta đối với Đức Phật là một vị thầy của mình thì thật là đầy mạnh mẽ. Hiện tại bản thân của chúng ta, và ở đây thầy nói là chính bản thân của thầy đâu có thấy được là cái cách hành xử của thầy là không có được chế ngự hay điều phục. Thầy cũng đâu có thấy là thầy đang đi cái hướng sai. Mặc dù là mỗi sáng là thầy đều trì tụng những dòng kệ này là Kebu Duwe Kalo Chua này, mà thầy đâu có thấy được những cái ý nghĩ như vậy. Và như vậy, nếu chúng ta tư duy về điều này là Đức Phật như là vị thầy của mình, thì điều này thật là mạnh mẽ, thật là phong phú và thật là sâu sắc. Nếu chúng ta nghĩ về cái trạng thái, cái tình huống hiện tại của chúng ta đang ở đâu, đang ở vị trí nào, và những gì mà Đức Phật có thể giúp ích cho chính bản thân của chúng ta. Then the next one is the quality is lana meba. Lana meba. It is translated in English here saying unsurpassable one. Unsurpassable one. So what does that mean? Lana meba. In Tibetan, I think it's same in English, unsurpassable. In other words, nobody is above. Lana meba. Nobody is above this. In this case, the Buddha. What does that mean? What? It is talking about first of all, from the enlightened beings, their own qualities that we have discussed, that we have read. And also their, what you call the skills and the means to serve living beings. They serve living beings out of great compassion. There's no, there's no comparison with those, beings in terms of the strength of the compassion. And when they serve living beings, the intention of great compassion, but also the service itself is very, very skillful. As we saw earlier, the means and methods that Buddha, in this case, the history of the Buddha taught
to his followers to ease their sufferings, difficulties, and all those things are those 3 trainings. And 3 trainings are very, very peaceful, skillful, what you call the very, very effective methods. So in Tibetan, Taplana Meba. Taplana Meba, that means the enlightened beings, in this case, say the Buddha has unsurpassable skill or methods. What you call them? The unsurpassable motivation, that is great compassion. In that case here, the Lana Meba, the unsurpassable one. So very, very, sometimes this word Lana Meba, they have create some confusion. What does that mean? If you're understanding that is fashion. Skills are unsurpassable. Intentions are unsurpassable. Enlightened being, to serve the as a being, as a teacher, as a mentor. Từ kế tiếp hay tôn hiệu kế tiếp của Đức Phật mà chúng ta được nghe đó là từ Lanamepa, đấng vô song, hay thường thường chúng ta được nghe tôn hiệu đó là vô thượng sĩ. Có nghĩa rằng là không có ai có thể trên của Đức Phật. Điều này có nghĩa là gì? Vô thượng sĩ có nghĩa là gì? Đó là bởi vì những bậc giác ngộ hay Đức Phật có những cái phương tiện thiện xảo để mà phục vụ giúp đỡ cho chúng sinh do lòng đại bi của các ngài. Không có sự so sánh được khi chúng ta nói về sức mạnh, về lòng từ bi của các bậc giác ngộ hay của Đức Phật. Và đồng thời khi các vị mà để giúp đỡ phục vụ chúng sinh, cái sự giúp đỡ phục vụ này thật là thiện xảo. Những phương tiện, những phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng sinh để mà làm xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của tất cả chúng sinh qua sự tam vô lộ học hay 3 sự rèn luyện cao hơn về giới, về định và về tuệ. Đây là những phương pháp rất là thiện xảo và rất là hữu hiệu để mà giúp đỡ cho chúng sinh. Như vậy, Đức Phật hay những bậc giác ngộ có những phương tiện thiện xảo mà gọi là không ai có thể so sánh được, và có được những động cơ mà không ai có thể so sánh được, đó là lòng từ bi. Và như vậy từ Lana Mepa một lần nữa là vô thượng sĩ. Đôi khi mà chúng ta nghe điều này, chúng ta có cái sự không có cái sự hiểu biết rõ ràng. Và như vậy khi chúng ta nói đến vô thượng sĩ hay đấng vô song, ở đây đó là những phương tiện thiện xảo không ai có thể hơn được. Và cái ý định vị tha, đó là lòng từ bi, lòng đại bi, cũng không ai có thể vượt trội hơn được. Và như vậy Đức Phật hay các bậc giác ngộ là những bậc thầy, những đấng chỉ đường. Oh yeah. So now remaining those few, the 2 lines are very much the summary, saying Satan Minnam Tam the teacher of gods and humans. So earlier those qualities that we went through, that therefore that the Buddha in this case is the teacher of the human being, and the gods referring to all living beings. And the sangye chomden there, the Buddha Bhagavad. So we already gone all those things. So up to here is, these lines are
the lines which explains, explains briefly the qualities of the Buddha. Out of the three jewels, qualities of Buddha. But we will see more in a more detail of the qualities of the Buddha in the coming lines. But up to here in English, it's saying the teacher of the gods and humans, the Buddha Bhagwan. So up to here is the summary or briefly to explain the qualities of Buddha. Và hai dòng cuối có nghĩa là chúng ta nghe thấy là bậc thầy của trời và người, Đức Phật, Đức Thế Tôn. Hai dòng này là sự tóm tắt của những gì mà chúng ta vừa được nghe trước đây. Trong tiếng Việt, khi chúng ta nghe đến bậc thầy của trời và người thì có một tôn hiệu khác mà tiếng Việt chúng ta được nghe, đó là thiên nhân sư. Nhưng mà ở đây thầy chỉ tóm gọn đây, hai dòng này là sự tóm lại của những gì chúng ta được nghe, rằng là qua những phẩm hạnh của Đức Phật hay các bậc giác ngộ mà chúng ta đã được nghe qua, thì Đức Phật là vị thầy của trời và người, và Đức Phật cũng là Đức Phật, Đức Thế Tôn. Và chúng ta đến đây chúng ta đã được nghe giảng một cách ngắn gọn về những phẩm hạnh của Đức Phật trong ba số của những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà chúng ta sẽ được nghe thêm nữa những phẩm hạnh của Đức Phật, là bậc thầy của tất cả trời và người. So we'll stop here and say the 21 prayers, dedication and Philomena prayer. Chúng ta sẽ chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là phần tán thán 21 vị độ mẫu cũng như phần hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Đạt Ma. Om Jesu Pama Doma La Cha Se Chanze Doma Nyu Ma Pa Jene Ke Je Lo Ta Ta Je Den Song Gun Chu Je Che Ke Sa Je Wa Le Ne Chanze Do Ge Ta Wa Ka Wa Je Je Ve She Kama Dong Da Cho Wa Na Ra Do Che Ra Pa Chanze Zeng Cho Ne Ke Peme Chang Nambara Ke Jemba Zundu Kato She Saba Samden Ju Chanze Tejin Shebe To Taye Nambara Jawa Je Malu Paru Jemba To Jawe Seji Shindo Den Chanze Tuda Rahon Tuda Choda Bakang Jide Dombo Shabdi Leba Meba Leba Ne Chanze Jeje Mela Chang Nola Naso Wanju Che Chombora La Tisan Nije Soto Dene Chanze Jeje Chadan Pe Paro Chogo Rato Ego Yinja Shabdi Choba Shindo Chanze Turi Jeba Chen Deje Pao Nambara Jo Chege Chene Tonye Den Tao Tamde Malu Se Chanze Kunjo Somzen Cha Seme Toga Nambara Je Malu Choge Kolo Den Rangi Weje Sonam Che Chanze Rabdo Kawa Je Wojen Weje Chengwa Be Sheba Rakshe Dodara Dodan Jigden Wangbo De Chanze Zoju Jongwe Tso Tamje Guba Yuba Chonye Yewa Yige Hongba Tamje Nambara Jo Chanze Dawe Dombu
Yam Ba Tam Je Shin Do Ba Rebe Chene Ba Me Ta Ba Shin Do Ro Che Chang Ze Ge Be Ta Ma Me Ba Re Chen We Ne Ye Jang Yung Gum Gu Ne Ko Da Ye Pong Na Ba Ra Jo Chang Ze Sa Ji Nga La Cha Te Ji Nu Ji Cha Ge Chong Ye Chen Ze Ye Ge Ho Ren Ba Dun Bo Nam Ne Chang Ze Den Ma Ge Ma She Nyang En De Ju So Om Da Yang Da Den Di Ba Ten Bo Jong Ba Chang Ze Gu Ne Go Ra Ga Ga Da Ye Lu Ne Nam Ba Ra Ke Ge Ju Be Ma Ne Ko De Ba Hong Ne Do Ma Ni Chang Ze Tu Re Sham Ne Da Hong Ge Nam Be Sa Ben Ni Ra Men Da Ra Dan Be Di Den Sum Na Ye Wa Ni Chang Ze La Ye So Ye Na Re Da Da Je Cha Na Da Ra Ni Ju Pe Ge Ye Na Ma Lu Ba Ne Se Chang Ze La Ye So Nam De Ha Dang Yang Je De Ne Ko Da Ga Wa Je Se Da Ne La Ma Nge Ba Se Chang Ze Ni Ma Da Wa Je Ba Da Do Se Ha Ra Ni Ju Tu Da Chin Do Cha Ge Re Ne Se Chang Ze Ti Ni Sum Nam De Xie Wei Tu Da Da De De Da Rong La Ni Ju So Jong Do Re Ra Cho Ni Sa Wei Nga Ji De Ba De Chang Ze Wa Ne Ni Du Cha Chang Jo Sem Cho Ren Bo Che Ma Je Kwa Na Ma Je Je Ba Nyam Ba Me Ba Ko Ne Kong Do Te Ka Re Ra We Ko We Shin Ka Pen Da De Ma Lu Che Re Se Wa Ten Zen Ja Cho Sha Be Se De Pa Oh yeah. Rinpoche. Thank you. Thank you very Thank much. Thank you, Rinpoche. Thank you. So much. Thank you, Rinpoche. Good night. Thank you, Rinpoche. See you next Saturday. Have a good day. Okay. Good You have a night, good sleep. Rinpoche. Good night. Thank you, Bye-bye. Lisa. So much. Thank you, Lisa. Thank you, Thank you. Lisa. Lisa. Thank you, Lisa.